Saludos amantes del ectoplasma y otros fluidos, bienvenidos al canal para un video más de cazafantasmas, Ghostbusters. Estamos completando el siguiente acto y mientras lo completamos no podemos invitar a otros amigos, así que habrá que ir a escuchar a Rey en su tienda de lo paranormal a ver qué nos cuenta. Y lo escucharemos y veremos, pero vean, ya tenemos nuestro equipo y todo. Take a seat or stand, make yourself comfortable. Y What el I have mismo to show peinado you que Rey, is of por the cierto. utmost importance and can't wait a second longer. You see before you, perhaps the most prodigious discovery known to the metaphysical science community. Look familiar? It's the first, and I mean very first, edition of Tobin's Spirit Guide. The holy grail of supernatural encyclopedia. I finally tracked this down a week ago and it just arrived. I had to overnight it from... It's best you don't know. Now, I can't deny that my possession of such an extraordinary artifact does naturally provoke questions as to how and where I got it. It's no secret that Tobin is a hero of mine. Throughout Ghostbusters operations, the Spirit Guide has been our de facto resource. Even now, over 100 years since its first publication, it remains the most respected compendium in the paranormal investigative medium. No other researcher, metaphysician, or common raving supernatural obsessed maniac has gone to the lengths that Tobin did to chronicle that which is not of this world. Although some might say, given his sordid later life, perhaps he went too far. Like Tobin, I too fell down a rabbit hole at a young age. This mildewed tome has been my elusive golden goose, my singular vice and obsession. I've paid a great deal of money, well, Winston's money, to some questionable individuals who have scoured the farthest reaches and risked countless perils to find it. It turns out it was right under Tobin's nose all along, literally. It was found in his coffin, resting on his now concave chest. John Horace Tobin had his spirit guide buried with him. Here, a keepsake from your first occult book acquisition. Never forget this moment, kid. It's a big one. No sé qué está pasando, ni quién es el Tobin. Hay una guía de espíritus. Mantener para omitir, pero vamos a verla. Chucuchucuchun. Creo que está poseída. You there! Aquí estás. Yes, you, Ghosty. Tremble in trepidation, for before you I stand, the magnanimous purveyor of the paranormal, leading scholar on the supernatural, once known in another dimension long ago as John Horace Tobin. I have shed my mortal coil and appear to you now, lost spirit, as the gatekeeper between the world of the living and what lies beyond. Behold! Behold! Oh, bugger. Give us a sec. There we are! Vale, creo que eso es debido a que Today se is puede not your jugar finest day, Ghosty, como un but fantasmita. it is your luckiest. Prithee, look to me from here as your guide to what exists beyond existence. Fear not the eternal darkness, for I shall light the lamppost Soy un which fantasmita. illuminates your passage. Follow the interminable horizon of the shadowy plane. Release your forsaken soul from all worldly ties, for... Vale, en otras palabras, Stick? Well, you're not bloody dead, are you? Then what in the name of St. Stephen are you doing here? Look, I haven't the foggiest how you fumbled your way into this realm, nor do I care. Despite your spectral facade, you don't belong here, and quite frankly, you look ridiculous. And that's coming from a talking ledger. Evidently, the fates have a piss-poor sense of comedy.
Bien, Well, bueno, this certainly puts a spanner in the cállate ya, works. libro. My assigned duty is to serve as mediator for the recently deceased again, not you. I take the dead, teach them the ropes, so to speak, and send them on their hauntings. Oh, but perhaps... Yes. Yes, Ghosty! I've got it! There is a metaphysical mischief to be done, and I find no reason why you shan't be privy to the delights. Lord knows I've had some time to kill in this place, and picked up a few pointers. No better way to immerse oneself into the headspace of a spectre. A rambunctious excursion into the world of the living is the perfect distraction from a purgatorial eternity. Digo que qué bonito diseño. What say you? Wanna spook some meat puppets? Made puppets. Bien, has llegado al reino fantasma. Esperemos que te guste la nueva forma ectoplásmica. Este de aquí se llama ojillos y es un ectoplasto. El tipo de fantasma ideal para aprender los conceptos fundamentales. Siguiente. Antes de pasar a tu primera posición, vuela un poco por el reino fantasmal para ir acostumbrándote a los controles del fantasma. First you Cerrar. need to find your footing. A figure of speech, of course. Ok, puedo ir hacia arriba Noticed you haven't got any y hacia feet. abajo. Es como Get a nadar. feel for... Well done, Ghosty. Say, are you a quick learner or have you been dead before? Well, never mind it. See the giant schism in Iniciar the una sky posición, over vamos there? pues. That is a Museo rift. del Once Winston. you enter, you'll be transported to Ubicación your museo. very Listos first todos. haunt. A ver, no, esperen, So, listos todos no. Voy make a ver haste. si puedo invitar a mis amigos. No puedo invitarlos. Bueno, ni modo. Continuamos entonces. Listos todos. Lo malo en lo que yo estoy aquí, ellos van a estar subiendo Welcome de to my nivel. garden of otherworldly delights. A job's a job, and yours is to terrorize and torment. So, get in and Te damos la let's bienvenida a get tu primera cracking. posición. La jugabilidad del fantasma es muy distinta a la de cazafantasmas, así que es mejor que te dejemos a Tobin que te guíe. Tu principal objetivo como fantasma es poseer al completo el edificio sin que te casen. Esto ocurre cuando te atrapan y no te queda más grietas fantasmales. Protégelas como si no hubieran mañana. Antes de mencionar los pasos, necesitamos para pasar un edificio completo, vamos a ver las habilidades del fantasma. A bevy of charms and abilities reside at your disposal with which you may scare and wreak havoc. Conserve if you can, Ghosty, for your psychokinetic energy is a precious commodity. Mago You must invisible. cool down periodically, or your powers will not work, including your ectovision. A ghosty's most important resource is psychokinetic energy. Use it wisely. It'll take a bit of time to get the old juices flowing again once you've run out, so be mindful of draining your energy. Keep one eye on your meter and you won't get caught on a full moon with your knickers down. Savvy? Bien, hay que entonces ir poseyendo cosas. Después ir soltando ectoplasma por ahí. Supongo que el ectoplasma va haciendo cositas. Y tenemos un cooldown de habilidades. Entonces mientras es como ir poseyendo y atormentando, ¿no? Dice exposición a dinosaurios 0%. Poseer. ¿Y qué me da? 0%. Edificio poseído. Nada. Poseer. 9%. Atormentar, 9%. No subimos mucho de porcentaje. La ATM. Vas a poseer. Ajá, desposeer, girar objeto. Vale. ¿Cómo hago más cosas? R3. Dice que con R3 ahí. Ajá.
¿A R3 me baja el piso o me sube? No puedo atravesar paredes. R3. Ah, no, L3. Ah, corro con L3, hago un torbellino. Never underestimate the rewards of cowardice. Behold! All around you is a world of possessibility. Use every object you can to duck, dodge, and wait for the perfect opportunity to spring your spectral trap on the unsuspecting Sí, bueno, no living. estoy entendiendo muy If bien qué hay one que of hacer. those Pero miren, ahí egregious soltamos unos ghost cuantos hunters is fantasmillas. nearby, possess an object to hide. While your energy recharges inside a possessible object, be wary. Your recharge rate will suffer if you move the object. Why don't you try possessing something now? Bien, hemos poseído una piedra. Posesión de objetos. Cuando te apoderas de un objeto posible, tu presencia y tu recarga de energía psicoquímica pasan desapercibidos por los humanos. Oh, es para esconderme. Ok, ok. ¿Qué es esto? Entonces, por ejemplo, si poseo esta cosa, me escondo. Ajá. Pero no me hace poseer más el edificio. Pero por ejemplo es algo muy útil como para... No sé, ok, L1 suelto fantasmillas y L2 suelto ectoplasma, supongo. Atormento, atormento. Lo que no sé es cómo estoy subiendo el nivel de mi posesión. Entonces, supongo que hay que ir atormentando todo. Y sería más fácil con... poseído. Un gato esfinge, vamos a hacer. Miau, miau, miau. Ah, esto no lo puedo mover. One of the more invigorating features in your cabinet of curiosities is the ability to phase. You'll be flying at high speeds from one end of the map to the other before you can say Jack Robinson, who I met, by the way. Bit of a blown-out bulb, if you ask me. There are several phase portals inside each match that will allow you to pass through the impassable, like that wall, or a different wall. Mostly walls. Or if it tickles your fancy, try it on some of the plebs and busters. You should see it, matey. The look on their faces. Brilliant. Bien, supongo que ahora tengo que usar esta cosa. Pero no tengo la menor idea de cómo. Ah, con L3. Ok. Respawning from rifts is key, so pay attention. If a ruddy Ghostbuster gets you by the gills while a rift is active, you will respawn at the rift. However, this destroys the damn thing from further use. A full location haunting starts with teeny tiny baby steps. Try individually haunting different rooms to increase your power, allowing for faster energy regeneration. Civvies and busters alike are easily scared in these predicaments, and if you see a floating brolly, that's because objects in these rooms begin haunting themselves, in turn creating a diversion, allowing you, Ghosty, to hide. You can actively haunt objects too, but why waste the energy, I say? Ok, entonces hay que ir como escondiendo las gritas para que no nos las destruyan. Encanta 5 objetos. O sea, ¿cómo encanto objetos? A ver. Habrá que poner la grita, supongo que en algún lugar. Esconder grita. Y poseer. ¿Cómo encanto objetos? Es que no me explican eso. Así no. Al menos con R1 no. Y con L1 tampoco. Con este no me ven, pero ocupa espacio.
Eso los daña. Busca objetos posibles y poselos. Posibles y poselos manteniendo para aumentar la tasa. Ok. Bien, ok, entonces primero lo tengo que atormentar y luego poseerlo. No le puedo mover al dinosaurio. Vamos, dos. Hacerlo rápido. Atormentar, poseer. 3. Que atormentar, poseer. Así que si no está atormentado no es posible. Atormentar, poseer. Listo. All right, enough preamble. Let's get to the good stuff. Horrification. As an otherworldly, albeit temporary spirit, you are denied many earthly pleasures. Therefore, we must fill the void with other exquisite delights. That's right. Scaring the pants of anything that moves. Baja energía. Entonces si tengo baja energía me escondo. How it goes. Bien, bien, bien. Más o menos estoy entendiendo esto. Pero ciudadanos aterrorizados, ninguno. Desposeer cuanto me llene. Y por ahí teníamos un ciudadano ya bastante... Uy, vamos a perseguirlo. Tururut. Oh, correr me gasta energía, no me había dado cuenta. No había visto que correr me gastaba energía. Rayos. Ser un fantasma es bastante complicado. Llevamos ya casi 10 minutos, 15 minutos y no hemos logrado hacer nada bueno. Entonces, también algo que estoy pensando es que es mucho mejor atormentar dos personas juntas. De esta manera. The best defense is a strong offense. Or is it the other way around? Either way, these two are face to face. Whereas you and I love ectoplasm and everything to do with it, He the saboteado un living can't cazafantasmas, stand it. perfecto. Literally, cover them with enough and they won't be able to stand at all. Ahora hay que cubrirlo en limo. Oh, ew! So much slime! Ajá. Dice ataca al cazafantasma. Ataca al cazafantasmas y no te detengas hasta que esté completamente noqueado. Pues. Bien, bien. Here we go! Ah, Oh no! What's this? ok. Vaya, te han atrapado. Si te atan en un rayo de partículas tendrás que escapar antes de que los cazafantasmas te arresten. Hasta no, te arrastren en una Use trampa. your abilities. Usa el stick para tirar en dirección opuesta del rayo de Their atracción. antennas will create great resistance, so fight! Fight, damn you, against the pull, and you will if, God forbid, you are forced to the final ghost trap field, it's Ok, curtains vuela la for you. grita. Almost. You will have a brief moment to try and free Me yourself, atraparon. but lo! Now, Ghosty, should Okay. you, despite all maneuverings, be seized in the final fatal capture, find your way back to me, so that I might imbue you with the power to haunt once more. Bien, si nos atrapan y no han cerrado las grietas, volveremos a salir una y otra vez. Está entretenido ser un poco fantasma. Obviamente yo creo que contra personas va a estar muy muy complicado. Pero probablemente solo contra robots tengas un poco más de oportunidad. No sé, también dependerá que también aprenda uno a jugar. Kid, you still with us? You look like you saw a ghost. I know it's the job, but still, you look scorched. Call me delusional, but I wager there's more to this book than meets the eye. But don't worry. You and I are going to figure it out. Anyway, we best head back to the firehouse for now. Bien, dice, buen trabajo, has completado todos los tutoriales de Spirit Unleashed. Ahora tienes acceso completo al reino fantasmal cuando quieras volver. Solo tienes que venir a la librería de Rey
para entrar al manual. En el reino fantasmas puedes desbloquear y personalizar a tus fantasmas. Ok. Reino fantasmal desbloqueado. Taratatacharan. Y bueno, vamos a el punto que nos desbloquearon aquí cosas. Y dice, caza más fantasmas y explora el reino. Alcanza nivel 13 para desbloquear el siguiente acto. Así que está bastante largo. Pero bueno, gracias por acompañarme en esta aventura fantasmil. Recuerden dejar un delicioso like si les gusta el ectoplasma. Y nos vemos en un próximo video de Ghostbusters Spirit Unleashed. Adiós, y yo. Tururututuru. Para. Esperen, que podemos bailar. Tururututuru. Ghostbusters. Tururututun, tu, tu, tururututun.